Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. Hi Mallikarjuna, good evening. Hi Praneeth, good evening Praneeth. Hi Bhargavi, good evening everyone. Good evening guys. Once again, welcome back to the session. Sorry, just a moment. Welcome back to the session. Okay, my voice. Is my voice clear now? I think ఇంతకుముందు నా వాయిస్ అయితే క్లియర్గా లేదు రైట్ హాయ్ శివ గుడ్ ఈవినింగ్ శివ హాయ్ ఏకే గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్ సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఎంథాల్పీ అండ్ ఎంట్రోపీ ఓకే మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ an energy balance equation, right? So that is what we have discussed. Hi Joshna, good evening Joshna. So this particular session lo aithe we'll be discussing about the enthalpy and the entropy. So enthalpy change ante enti we'll try to understand in this particular session, and danto paatuga different types of enthalpy also we'll try to understand. Okay, hi Bhargavi, Shivaji, hi Shivaji, good evening. Hi Ishwar, good evening Ishwar. If ఎవరైనా కనుక ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ వన్ హూ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటుగా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎందుకంటే ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాస్కి సంబంధించిన నోట్స్ కావచ్చు ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ యూ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. సార్ మీరు బోర్డ్ మీద చెప్పింది as it is notes Rayama sir. Kamal, no Kamal, I wouldn't advise you to do that. ఎందుకంటే కమల్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా, ఎప్పుడైనా నేను నోట్స్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు డోంట్ టేక్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, ఎందుకంటే రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. నోట్స్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. సో రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ రైట్ ద నోట్స్. నార్మల్గా అయితే ఇఫ్ ఐ డిక్టేట్ ఇట్ దెన్ మీకు కొంత సమయం ఉంటుంది రాసుకోవడానికి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ టైమ్. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ మిస్ అవుట్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఐఎమ్ టీచింగ్. సో అందుకనే చెప్తున్నాను, జస్ట్ ఫస్ట్ రాసుకోండి, ఫస్ట్ లిసన్ టు ద క్లాస్, తర్వాత టేక్ ద నోట్స్. మీరు చదువుకున్నది నేను చెప్పింది ఇవంతా కంపైల్ చేసి మీకు సొంతంగా ఒక నోట్స్ అయితే తయారు చేసుకోండి. ఓకే, absolutely. Hi Astrophile, good evening. Hi Shiva, good evening Shiva. Hi Mallikarjuna, good evening everyone. Good evening guys. So one of the most important thing ఏంటంటే this our week quiz, that is Vedantu daily practice problems you will have. So ఇది ఎలా ఇవ్వాలి సార్? ప్రతిరోజు వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, లెట్స్ సే వీ స్టార్టెడ్ విత్ థర్మోడైనమిక్స్. సో థర్మోడైనమిక్స్కి సంబంధించి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? So basically there are 10 questions. So ప్రతి రోజు కూడా you can actually give this practice test. మరి లింక్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ గివ్ ద టెస్ట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. ఓకే ప్రశాంత్, ముందు క్లాస్ వింటేనే ఇది వినాలా సార్? నో 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 యూ క్యాన్ లిసన్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇది లిటరలీ కంప్లీట్లీ థర్మోకెమిస్ట్రీ పార్ట్. సో థర్మోడైనమిక్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఇన్వాల్వ్స్ థర్మోకెమిస్ట్రీ. మీరు ముందు నేర్చుకోకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఓకే, యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దిస్ లెక్చర్. ఓకే, హాయ్ తేజ, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇట్స్ ఓకే ప్రశాంత్, యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ టుడేస్ లెక్చర్, నో ఇష్యూస్ విత్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ టు డిఫైన్ దిస్ ఎంథాల్పీ. సో ఎంథాల్పీ ఎందుకు మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి మనం ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనం హౌ డిడ్ వి డిఫైన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? సో మీకు గుర్తున్నట్లయితే లెట్స్ సే నాకు ఒక రియాక్షన్, ఓకే, ఒక రియాక్షన్లో మనకు రియాక్టెంట్ అనేది ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి. సో ఈ కెమికల్ ప్రాసెస్లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా డిఫైన్ చేశాను? ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇది ఒక సిస్టంలో
ఈ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఈ సిస్టంలో నేను ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఎలా డిఫైన్ చేశాను? హౌ డిడ్ ఐ డిఫైన్ దిస్? దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద హీట్ కాన్స్టెంట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ డెల్టా యూని నేను ఎలా చెప్పానంటే దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ క్యూఈ అని చెప్పాను, విచ్ ఇస్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర the change in heat content of the particular system, system yoka change in heat content of this particular system is referred to as the internal energy అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. This is what we have defined as internal energy. కానీ ఏంటంటే మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో రియాక్షన్స్ we do at constant pressure. We do at constant pressure. So at constant pressure, you cannot define internal energy here. So if you want to define the heat content of the system at constant pressure, we are defining it as enthalpy. So the heat content of the system at constant pressure is referred to as enthalpy. So mari enthalpy ela figure out chestam. First let's try to apply the first law of thermodynamics here. So first law prakaram ela rastam, delta U is equal to Q plus work rastam. So work is defined at constant pressure. So can I write this as QP plus minus of P into delta V and rayacha? P into delta V and rayacha. So this is delta U. So delta U is equal to what? QP minus P into delta V. Correct? So this is what is given. So let's say for example now, so whatever the change in internal energy, I'll take it as U2 minus U1 is equal to QP minus of P into V2 minus V1 అనుకోండి. So now here, can I write this term as, so ఈ term ni can I write this as U2 plus PV2, minus of U1 plus PV1, which is equal to Q into P. So this term is defined as the enthalpy. This is defined as what? Enthalpy, and it is given by the letter H. So here the change in heat energy, that means the heat that is added or removed from the system at constant pressure is referred to as the change in enthalpy. So change in enthalpy ante, the heat that is added or removed from the system at constant pressure. దీన్ని మనం enthalpy అని డిఫైన్ చేస్తాం. Today's class ki board glitch ఆటంకం లేకుండా I don't think you will have it. అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. I don't know the reason. I don't know the reason, but I will look into it. I think it has to be my cable. I will get it corrected. Don't worry about it, Sivaji. Just for one more day. You will not face the issue, that is for sure. So it's just clear. దీన్ని మనం enthalpy గా డిఫైన్ చేస్తాం. So enthalpy is the heat content of a system at a constant pressure. So and change in enthalpy ante the heat that is added to the system or removed from the system at constant pressure is known as enthalpy of a system. Is this clear? Understood? So now we understood that enthalpy is given as what? So we have understood that what? H is equal to what? U plus PV. So enthalpy is equal to internal energy plus P into V. So if I differentiate this, can I write delta H is equal to delta U plus delta P into V? So can I write this again as delta H is equal to delta U plus P into delta V plus V into delta P ga రాయొచ్చు కదా దీన్ని. Correct? So once I write it, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే this is happening at what? Constant. This is measured at constant pressure. So ఇదంతా కూడా constant pressure దగ్గర. So that means, can I say that change in pressure, this turns to 0. So can I say delta H is equal to delta U plus P into delta V? చెప్పచ్చా? Right?
Okay. So now tell me something here. Okavela, let's say that Q. What is Q? Heat is, let's say heat is observed by system. Observed by system ante Q value will be what? Positive value. So this will be a positive value. Then can I say delta H is given as what? QP gada. So this is nothing but a positive value. So this is an endothermic process. Endothermic process. Okay. So if you have heat is removed from the system, let's say. Here it is, heat is released from the system. Released from system. And heat is released from the system and what? It is removed from the system. Q is a negative value. So if it is negative, that means can I write here delta H is equal to Q into P, which is a negative value. Correct? So this process is exothermic. Dini manam exothermic process ani pilustam. Understood? Is this clear? Do you understand what is exothermic, what is endothermic process? Thank you, Vishnu. You recognize the ringtone. It was my mistake. I have put my mobile here. Hi, Sai Teja. Good evening, Sai Teja. Hi, guys. Okay. So, is this understood? Okay. So, now let's take for example now. Delta H is equal to delta U plus P into delta V. Let's take an ideal gas. Okay. Okay, gaseous reaction తీసుకుందాం. Let's take a gaseous reaction. Okay, gaseous reaction తీసుకుందాం. ఒక gaseous reaction తీసుకుంటే దాంట్లో ఒక gaseous reaction ఏ కాదు, let's say you have solids also in that. Okay, let's say అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, you will have the reactant which is in the gaseous state forming the product which is in the gaseous state. Okay, so ఇక్కడ R moles of reactant and P moles of product అనుకోండి. Okay, so now this is my system, right? This is initial గా only reactants ఉంటాయి. This is initial and this is my final, correct? This is my final, correct? So now tell me something. Can I write here for this part? Ikkada constant, volume is constant. Okay. And ikkada kuda volume is constant. Temperature is constant. Here also temperature is constant. So if I apply PV is equal to nRT. So ikkada gaseous enduku consider chestunnam. Why are we not considering solids or liquids? Ante because of the solids and liquids, the change in volume is not that huge. So అందుకనే మనం ఏంటంటే we are only considering the gases. So for solids and liquids, the change in volume is approximately 0. It is not that huge. అందుకనే ఇక్కడ మనం gases ని convert చేస్తున్నాం. So that means here, for example, can I write for this PV1 is equal to what is R here? Can I write here R nRT kada? N1 RT. So can I write this N1? Okay, I'll let ikkada PV2 is equal to N2 RT ga rayochu kada. So that means if I subtract the equation 2 minus 1 chesanu ankondi, I will get what? P into V2 minus V1 will be equal to N2 minus N1 into RT avutada. Correct? So what is this value? Can I write this as delta P into delta V will be equal to delta N RT. Rayacha? I can write it like this. Right? Yes. High knowledge track. So ila rasam ankondi. What is delta N? Can I say delta N in this case is equal to P minus R? P minus R. This is nothing but the stoichiometric coefficients. Okay, which are representing the number of moles. Okay, so ipudu ikkada can I substitute this as
దీని వెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. కెన్ ఐ సే డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టీ అని రాయొచ్చు. కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, where this represents the change in gaseous number of moles, change in gaseous number of moles ga represent cheyochu kada. Can I write it like this? Understood? Okay, so ikkada number of moles, ikkada n1 deni represent chestundante total number of moles in this, n2 represents the total number of moles here. So here n1 represents R, n2 represents P here. Understood? Is this clear, Shivaji? Understood? I am just representing the number of moles. Ikkada reactant is the product kada. So ikkada obvious ga number of, there is a change in number of moles. Reactant case lo different number of moles, product case lo different number of moles. Okay. To complete revision for JEE. What is it? Knowledge check. How to prepare a timetable to complete revision for JEE. Unna samayamlo, I would say focus on what you are good at this point of time. Okay, you might be knowing your strengths, correct? So ingoti entante, you can give the lot of mock test ivandi. The best way to prepare, I would say, is మీరు ప్రిపరేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటే నేను చదువుకున్నాను సార్ అనుకోండి, గివ్ ద మాక్ టెస్ట్. సో మాక్ టెస్ట్ తగినట్టుగా, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ నాకు సరిగ్గా నేను చేయలేకపోతున్నాను, లేదంటే వేర్ ఎవర్ యూ నీడ్ రివిజన్, వేర్ ఎవర్ యూ నీడ్ అండర్స్టాండింగ్, యూ విల్ గెట్ టు నో. సో ఆబ్వియస్గా యూ క్యాన్ హోల్డ్ ఆన్ టు దోస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్, అండర్స్టాండ్ దోస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్, సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్, అండ్ దట్స్ హౌ యూ గెట్ గుడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, హాయ్ వైష్ణవి. This is a revision, Vaishnavi. Frankly speaking, this is a revision. Okay, understood? Delta n దగ్గర కూడా n1 రాయొచ్చు కదా సార్? Yes, delta n అంటే I have just written this delta n is nothing but n2 minus n1. This is nothing but delta n. Okay, I just represented as n2 minus n1 ante. Okay, so let's try to understand about the heat capacity. So how many of you know about this heat capacity? So heat capacity is given by the letter capital C. Okay, so basically let's say I have a substance of mass m. Okay, so every substance have heat capacity. So this substance yokka mass m annanu. So then I am saying that, okay, so now heat capacity is defined as, okay, okavela if I want to define the heat capacity for this particular substance, so ee substance ki nenu heat capacity define cheyali ani ante the amount of heat that is required to change the temperature of this particular substance by 1 degree Celsius. అంటే ఒక 1 degree Celsius నేను దీన్ని మార్చాలి అంటే, దీని యొక్క టెంపరేచర్ని by 1 degree Celsius మార్చాలి అని అంటే I will get the same mass m. Okay, whatever the energy that I am spending, whatever the heat that I am adding to change the temperature of this system is referred to as what? Heat capacity. దీన్ని మనం heat capacity అని పిలుస్తాం. Okay, understood? So if this is the case, if I want to change the temperature of a particular substance, so ఇదే substance which is having a mass m, so if I want to change the temperature of a substance, okay, by delta T అనుకోండి. Okay, if I want to change this temperature of a substance by delta T, so delta T అంటే for example ఇక్కడ నాకు T degree Celsius లో ఉన్నది, I am making it at T plus 1 degree Celsius. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే let's say it is at T1 degree Celsius, okay, sorry, and I am converting this to T2 degree Celsius. So దీన్ని T1 to T2 degree Celsius అంటే T2 minus T, delta T is nothing but T2 minus T1 అనుకోండి. Okay, so 1 degree Celsius, okay, if I want to change the temperature of a substance, mass of a temperature of a substance by 1 degree Celsius, దాన్ని నేను heat capacity అన్నాను. So that means can I say ఇక్కడ delta T amount, okay, so ఇక్కడ by 2 degree Celsius అంటే 2C వస్తుంది, by 3 degree Celsius అంటే 4C వస్తుంది. So that means obviously the heat that I am spending here will be nothing but a multiple of delta T into C వస్తుందా? చెప్పచ్చా?
Can I say that? So heat capacity is the heat that is required. That means basically ఇక్కడ ఈ particular case లో your Q is equal to C. Okay, ఈ particular case లో that means the amount of heat that is required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius is referred to as the heat capacity. Okay, so 1 degree Celsius temperature నుంచి మార్చడానికి this is what I will get. But in this particular case, if I want to change the temperature by 2 degrees Celsius అన్నాను అనుకోండి, that will be heat ఎంత కావాల్సింది 2 into C కావాల్సింది వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ, అంతే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో హౌ మచ్ వుడ్ ఐ రిక్వైర్? ఐ వుడ్ రిక్వైర్ హియర్ Q is equal to 2 into C వస్తుంది. అలానే డెల్టా టీ, సో హియర్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ as a complete equation. సో Q is equal to C into delta T వస్తుంది, అంతే కదా. సో దిస్ is the amount of heat that is required to change the temperature of a substance by delta T. Chapacha, can I say this? Welcome knowledge track. Sir, more than 70% syllabus completed, sir, for JEE mains, but PYQs చేయలేకపోతున్నా సార్. కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది కానీ క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతున్నా సార్, సజెషన్ ఇవ్వరా సార్? అబ్సల్యూట్లీ సిద్ధు, అది ఎందువల్ల వస్తుందంటే దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నార్మల్. నువ్వు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే ఇష్యూ ఇది. ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. వీ డోంట్ ప్రాక్టీస్ ఎనఫ్ అమౌంట్. అంటే ఒక క్వశ్చన్స్తో మనం ఎక్కువ సమయం అనేది స్పెండ్ చేయం. సో యూ డోంట్ ఎనఫ్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక క్వశ్చన్ రాకపోతే వీ విల్ ట్రై టు సాల్వ్. అది రాలేదనుకోండి, దాన్ని వదిలేసేసి వేరే క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ గంటల తరబడి అదే క్వశ్చన్ చేయండి అని నేను చెప్పట్లేదు అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎందుకంటే మీకు టైం కన్స్టెంట్ అనేది ఉంది. కానీ ఏంటంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఒక 10 minutes లెట్స్ ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక 5 నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఓపిక్గా క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ తర్వాత 5 నిమిషాల తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, అబ్బా ఇది నాకు రావట్లేదని వదిలేస్తారు. అప్పుడు ఒక్కసారిగా ఏమవుతుంది, మీ మైండ్ అంతా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ రిలాక్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ నో మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. అంటే యూ హ్యావ్ స్టాప్డ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ థింకింగ్. అంటే మీరు లిటరల్గా ఏంటంటే మీ బ్రెయిన్ అనేది ఇట్ వాస్ థింకింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో ఎంతసేపు మీ బ్రెయిన్కి అది ఎలా చేయాలి, ఏం సాల్వ్ చేయాలి, నాకు కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమైంది కానీ ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంది. కానీ ఒక్కసారిగా మీరు ఏం చేశారంటే యూ రిలాక్స్ యువర్ బ్రెయిన్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ నౌ కమింగ్ టు ఏ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అంటే దిస్ యువర్ బ్రెయిన్ డు నాట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. అంటే మీ అంతకు మీరుగా మీ బ్రెయిన్ని లిమిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. కానీ అందువల్ల ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టైమ్ టు థింక్. సో మీరు ఆలోచించుకోవడానికి మీకు మీరే సమయం ఇవ్వట్లేదు. మీరు కొంత సమయం ఇవ్వండి, అది స్లోగా అయిందంటే ఇప్పుడు కానీ మనం ఎక్కువ సమయం పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే టైం జరిగే కొద్దీ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే యువర్ బ్రెయిన్ గెట్స్ యూస్ టు దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. అదే సిచ్యువేషన్లో ఎన్నోసార్లు మీ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సిచ్యువేషన్లో. సో యువర్ బ్రెయిన్ గెట్స్ గుడ్ విత్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో ఆబ్వియస్గా ఈ క్వశ్చన్ మీరు స్లోగా సాల్వ్ చేసిన రేపు ఒక 5-10 days తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీరు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు సంబంధమే లేదు, బట్ స్టిల్ యూ విల్ డూ దట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ యూ విల్ బీ గుడ్ అట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఎందుకంటే యువర్ బ్రెయిన్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, యూ హ్యావ్ పుట్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇన్ టు దట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. మీ మైండ్ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అలానే ఆలోచిస్తుంది. మీరు కూడా అలానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ యూ గుడ్ అట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. 1000 క్వశ్చన్స్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 1000 క్వశ్చన్స్ ఆ సొల్యూషన్స్ చూసి ఆన్సర్స్ చేస్తే లిటరలీ 0% ఉపయోగం ఉంటుంది అని నమ్మండి. సి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెర్నింగ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లెర్నింగ్ నాలెడ్జ్ ఒక్కటే కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ మైండ్ సెట్. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్. మీకు లెట్స్ సే ఇప్పుడు +1+2 ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా యాజ్ యూ గో టు ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ద స్కిల్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎక్సీలింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు తెలిసినట్లయితే యూ విల్ డూ వండర్స్. ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఎవరికి తెలియదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ టెక్నిక్ టువర్డ్స్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అంటే ఏం చేస్తే ప్రాబ్లమ్ని నేను బెటర్గా సాల్వ్ చేయగలను. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్. ఓకే, so this is heat capacity. Now tell me something. Okay, so now I will define something that is known as specific heat capacity.
So this substance, okay, when I am saying taking 1 unit mass of a substance, okay, so this 1 unit mass of a substance ni, if I want to change the temperature of this particular substance by 1 degree Celsius, ante m units nenu, if I want to change this m unit mass of a substance by 1 degree Celsius, the amount of heat I required was C, correct? So m units ki నాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది. సో m units mass ki నాకు C is the amount of energy that is actually required. అదే కనుక for 1 unit mass how much it will be? For 1 unit mass the amount will be C by m. Correct కదా? If it is C by m, then this is referred to as the specific heat capacity. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? Specific heat capacity, which is given by the letter small c. Now, can I write here C by small m will be equal to small c? But capital C is nothing but m into c ga రాయొచ్చు కదా. So if I substitute it there, so can I write Q is equal to, and ikkada nunchi can I write here Q is equal to mc delta T అని రాయొచ్చు కదా. Did you understand this? How I got this? So m unit mass ni దాని యొక్క temperature by 1 degree Celsius నేను మార్చాలి అని అంటే C is the heat capacity. C is the amount of energy that I would require. Okay, so అదే కనుక 1 unit mass మార్చాలంటే nothing but C by m is the amount of heat energy that I would require, obviously. So this is nothing but this. So 1 unit of mass of a substance 1 degree Celsius ని మార్చడానికి this here I would require what? C amount of energy. So that means C is equal to C by m. So specific heat capacity is defined as the amount of heat that is required to change the temperature of 1 unit of a substance by 1 degree Celsius. దాన్నే మనం specific heat capacity అని పిలుస్తాం. And this if I substitute it here, I get mc delta T. Understood? Is this clear? Any doubt still here? మరి ఎవరైనా molar heat capacity ఏంటో డిఫైన్ చేయగలరా? So what is molar heat capacity? Molar heat capacity. So దీన్ని డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే how do you define this? సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, దీని యొక్క మాస్ m అనుకోండి. సో దీన్ని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ బై +1 degree Celsius, what is the amount that I would require? C is the amount that I would require. కదా, C is the heat capacity I would require. Correct? So C is the amount of heat that is required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius. అంటే m unit mass, okay, if I am saying this is equivalent to n moles అన్నాను అనుకోండి, this is equivalent to n moles అన్నాను అనుకోండి. సో మోలార్ హీట్ కెపాసిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే the amount of heat required to change the temperature of a substance, okay, the amount of heat that is required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius. Change the temperature of 1 mole of a substance. I am writing here temperature of 1 mole of a substance. 1 mole of a substance by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity. So ikkada m units is equal to n moles annanu. Now can I say n mole of substance ni, if I want to change the temperature by +1 degree Celsius, I would require C is the heat capacity that I would require because you are only equivalent. Then how about 1 mole? So 1 mole of a substance, if I want to change the temperature by +1 degree Celsius, if I want to change the temperature, this is nothing but C by n. So this is referred to as the molar heat capacity. Molar heat capacity. Understood? Is this clear? Understood? Ardhamainda? So this is how you define the molar heat capacity. Yes, absolutely, Game Squad, you are absolutely right. Okay, any questions still here? Yes, heat capacity per mole, that is absolutely correct. Okay, so next thing
we'll try to understand about the enthalpy of a reaction. So a particular reaction undanukondi. How to figure out the change in enthalpy of a particular reaction? So what shall we do to figure out the enthalpy of a reaction? Well, substance is the amount of energy that must be added, the form of heat to 1 mole of a substance in order to cause the increase in 1 unit in it. Absolutely, Shivaji, you are absolutely right. Okay. So enthalpy change nu manam ela define chestamante basically ga reaction happening at constant pressure. Okay. So let's say I have a reaction. So let's say I have A plus B forming C plus D anukondi. So here stoichiometric coefficient small a, small b, small c, small d anukondi. So ikkada enthalpy change of a reaction ela define chestamante, so here delta H for this particular reaction. Okay, ela define chestamante, this is nothing but the enthalpy of the products minus reactants. What is it? Enthalpy of the products minus reactions. Ante we write it as C into, okay, enthalpy H of C, sorry, C into enthalpy of C plus D into enthalpy of D, okay, minus A into enthalpy of A plus B into enthalpy of B. So this is how you define the enthalpy of a particular reaction. So if you want to write this in a simplest form, this is nothing but summation of the stoichiometric coefficient of product, okay, into, okay, enthalpy of product, okay, minus stoichiometric coefficient into enthalpy of reactant. Understood? So ila aithe manam calculate chestam. This is referred to as the enthalpy change of a particular reaction. Is this understood? You will have it, Siddhu, in a days. Okay. Is this understood? So ila manam enthalpy of a reaction ni calculate chestam. So if this is the case, what is standard enthalpy of a reaction? So basically standard enthalpy of a reaction ni ela define cheyocho cheppagalaru. How can you define this standard enthalpy of a reaction? So basically దీంట్లో ఏంటంటే enthalpy change that is happening in a particular reaction where the reactants and products are taken in their standard states. So what your reactants ni we have taken in their standard states. Sir, ikkada standard states ante enti ante, so now to define the standard states. So standard states అని ఎలా చెప్తామంటే, for example ఇక్కడ most ఒకటి ఏంటంటే to define this standard states of a particular substance, this is defined at a specified temperature. అంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒకవేళ నేను అయన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అయన్ at 50 degrees Celsius. సో అయన్ at 50 degrees Celsius, and ఇక్కడ మనం this is again at 1 bar atmosphere, 1 bar of pressure. So 1 bar pressure దగ్గర అంటే literally atmospheric pressure దగ్గర. So at the atmospheric pressure మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే స్టేట్లో ఉంటుందో, దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్. సో దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద సాలిడ్ స్టేట్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? H is referred to as the enthalpy, Shivaji. Where are you asking? If you can be more, if we will solve the problems, not problems, I will write the reactions in the same sense. Okay? Is this clear? Understood? So this is the standard state lo తీసుకున్నప్పుడు, okay, whenever you am taking a reactants are in the standard states, then where at a pressure of 1 bar ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్.
at let's say 20 degrees Celsius. So ఇక్కడ స్టాండర్డ్ స్టేట్ ఏంటంటే లిక్విడ్. Okay, so here standard enthalpy of a reaction is defined as the enthalpy change of a particular reaction where the reactants and the products are there in their standard states. అంటే మనం తీసుకున్న రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ అవి కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్స్లో ఉన్నట్లయితే దట్ మీన్స్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవి ఏ స్టేట్లో ఉంటాయో those states are referred to as the standard states at 1 atmosphere. అర్థమైందా? You can take దిశలో మీకు చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. I think it is 43 years or 44 years దిశ పబ్లికేషన్స్ బుక్ ఉంటుంది. You can solve many questions from that. Okay, is this clear? దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్గా పరిగణిస్తాం. So what is enthalpy of fusion? So fusion అంటే ఏంటి? బేసికల్గా హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాటర్ which is in the solid state, and if it is converted into water which is in the liquid state. So basically ఇక్కడ standard enthalpy of fusion అంటే ఏంటంటే the enthalpy change that is involved when 1 mole of this particular solid in the standard state, ఈ సాలిడ్ ఏ స్టేట్లో ఉంది? ఒక స్టాండర్డ్ స్టేట్. When 1 mole of solid in the standard state is converted into a liquid. So this ఇక్కడ ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ప్రాసెస్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఇక్కడ ఉంటుందో, దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. సో స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ వెన్ 1 mole of a solid is undergoing melting which is present at its standard state is referred to as standard enthalpy of fusion. అలానే సిమిలర్గా స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సో వేపరైజేషన్ అంటే సేమ్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాటర్ తీసుకోండి, సో విచ్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ ఇంటూ H2O గ్యాస్, ఓకే, so the amount of the enthalpy change that is involved when 1 mole of this liquid is converting into its gaseous state at a specified temperature and constant pressure, that is 1 bar pressure దగ్గర. So at 1 bar pressure దగ్గర, at constant temperature దగ్గర, whatever the energy that I'm spending to convert this 1 mole of a substance into this gas, that is referred to as the enthalpy of vaporization. Okay, is this clear? Understood? And similarly enthalpy of sublimation. So enthalpy of sublimation ante same thing. For example, I am taking iodine which is in the solid state. If it is undergoing sublimation to form iodine which is in the gaseous state. So ee 1 mole of substance ni iodine ni if I want to convert it into its gaseous state at a constant temperature and at a pressure of 1 bar, ఏదైతే ఎనర్జీని ఏదైతే ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ అంటే ఏదైతే ఇక్కడ ఎనర్జీ చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఎంథాల్పీ చేంజ్, స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో సిమిలర్లీ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఏంటంటే, సో బేసికల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ H2 plus O2 forming 2H2O. 2H2 plus O2 forming 2H2. ఇక్కడ నాకు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే డెల్టా H is equal to some minus X joules అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ when 1 mole of a substance is formed from its elemental states. అంటే the standard enthalpy of formation of a particular substance. సో ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్ కదా. ఓకే, సో ఈ సబ్స్టెన్స్ గనక ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్ని ఒక 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఈ ఈక్వేషన్ కెన్ ఐ రిప్రజెంట్ ఇట్ లైక్ దిస్ 1H2 plus half O2 giving rise to H2O which is 1 mole. ఇక్కడ మళ్ళీ డెల్టా H ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ -(x/2) joules అవుతుందా? కరెక్ట్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ standard enthalpy of formation of a substance is defined as the enthalpy change that is involved when 1 mole of a substance is formed from its elemental state. ఇక్కడ elemental state ఇవే కదా వీటి యొక్క elemental states. Where elemental states అంటే ఇక్కడ stable elemental states. From its stable elemental states.
అంటే మనకు 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కనుక ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఫ్రమ్ ఇట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్స్, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. సో స్టేబుల్ ఎంథాల్పీ ఎలిమెంటల్ స్టేట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్కి యూ హ్యావ్ O2 గ్యాస్ విచ్ ఇస్ ద స్టేబుల్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే కార్బన్కి యూ హ్యావ్ C గ్రాఫైట్ which is the stable elemental state. And similarly, for example, sulfur, you have S rhombic sulfur, which is the stable elemental state. And for example, if I want to write this C graphite, okay, plus O2, that is resulting in the formation of, let's say, CO2 anukondi. Okay. సో ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ గ్రాఫైట్ ప్లస్ O2 ఫార్మింగ్ 1 mole ఆఫ్ CO2. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు ద డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ టు బి సమ్ మైనస్ y జౌల్స్ అనుకోండి. కెన్ ఐ కాల్ దిస్ లెట్స్ నాట్ ఓపెన్ చేద్దాం, ఐ నాట్ రైట్ ద వాల్యూ. సో బేసికల్గా ఇది ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కదా ఇది. సో డెల్టా హెచ్ నాట్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ రియాక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అనుకోండి. కెన్ ఐ సే హియర్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్, దిస్ పర్టికులర్ CO2, డెల్టా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CO2 అని చెప్పొచ్చా ఇక్కడ? కెన్ ఐ సే దిస్? సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసాం? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CO2 దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ when 1 mole of a substance is formed from its elemental states, where the elemental states are the most stable elemental states. In particular case lo this is in the gaseous state. So idemo graphite. So this particular case lo delta H naught is equal to delta F H naught of CO2. So ade ganaka for example if I want to take it like this, ante ikkada 1 mole of diamond anukondi. Okay, ee case lo O2 which is resulting in the formation of 1 CO2 anukondi. So ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా కొంత ఎనర్జీ నేను సార్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆర్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో యూ కెనాట్ సే డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆర్ విల్ నాట్ బీ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ హెచ్ నాట్ ఆఫ్ CO2. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునేది డైమండ్ తీసుకున్నాం విచ్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CaO plus CO2 which is resulting in the formation of CaCO3 అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఐఎమ్ సెయింగ్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆర్, దిస్ ఇస్ ద హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ నాకు 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కదా, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పచ్చా? దీన్ని హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ విల్ బీ సేమ్ అని చెప్పచ్చా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆర్గా రాయొచ్చు అది ఈ కేసులో? Can I write this or not? Can I write this? Sir, why are you asking doubts? Concept, sir, because I don't lose any small doubt. It's okay, you can ask. Is this clear? Okay, so ikkada endante the most important part here is heat of formation అయితే ఇది ఈక్వల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే హియర్ దే ఆర్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ స్టేట్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఎలిమెంటల్ స్టేట్, నాట్ ఇన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్. ఓకే, మరి ఈ కేసులో చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 ప్లస్ I2 ఫార్మింగ్ 2HI అనుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఆర్, దిస్ ఈస్ ద హీట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో రాయొచ్చా? కెన్ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, can I write here delta H naught R will be equal to delta H naught F of HI? అంటే హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ HI అవుతుందా ఇది ఈ పర్టికులర్ కేసులో? అబ్సల్యూట్లీ నాట్. సో ఐ కెనాట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇలా రాయలేము. మరి ఎలా రాయొచ్చు సార్ అంటే ఇక్కడ మనకు 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ వాట్, half H2 of a gas plus half I2 which is in the solid state, which is in the gas, that is resulting in the formation of 2HI where delta H naught, ఇక్కడ నాకు 1 mole. So the amount of energy, the enthalpy change that is involved when 1 mole of a substance is formed from its most stable elemental state. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో రాయొచ్చు నేను ఏమని రాయొచ్చు?
I can write here delta H naught F of Hi will be equal to delta R H naught గా రాయొచ్చు. కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇట్ విల్ బి వాట్, ఈ పర్టికులర్ కేసులో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాను నేను, ఐ విల్ రైట్ delta H naught formation for Hi will be equal to half of this particular value, that is delta H naught R in this particular case. Understood? Is this clear? Okay, ఇలా అయితే మనం రాస్తాం అన్నమాట. And the next thing here is Hess law. So what exactly is Hess law? And before that, before I tell you Hess law, here, ఒకవేళ let's say I have CaO plus CO2 forming CaCO3. Okay, so CaO plus CO2 forming CaCO3. So ఈ particular reaction, if I want to calculate the delta H naught R, standard enthalpy of formation calculate చేయాలనుకోండి. So this can also be calculated if you know the heat of formation of this. అంటే let's say దీని యొక్క heat of formation is delta H naught F of CaO తెలుసు అనుకోండి. సిమిలర్గా delta H naught F of CO2 తెలుసు అనుకోండి. If you know delta H naught F of CaCO3 అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే heat of formation of this particular reaction is nothing but this same products minus react, that is delta H naught F of CaCO3 minus delta H naught F of CaO plus delta H naught F of CO2. This is how you figure out the delta H naught of this particular reaction. Understood? Is this clear? అర్థమైందా? Any doubts still here? Any questions? Okay, so next thing. So Hess law అంటే ఏంటంటే బేసికల్గా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి, ఒక సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సో ఇది ఒక సిస్టమ్. సో ఈ సిస్టంలో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్. సో ఇక్కడ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్, ఒకవేళ A to B అనే ఈ ప్రాసెస్ అకర్ అవ్వడానికి లెట్స్ సే ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ హియర్ ఇస్ డెల్టా H. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ మల్టిపుల్ స్టెప్స్, సో అదే సిస్టమ్, లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ ఇస్ C, the same system, this is D and this is again forming B అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ delta H1, delta H2, delta H3 అనుకోండి. So Hess law states that the standard enthalpy change that is happening in a single step process. So ఇక్కడ if this is the standard enthalpy change that is happening in a single step process, then ఈ Hess law ఏం చెప్తుందంటే the enthalpy change that is happening in a single step process is equal to the sum of all the enthalpies the sum of all the enthalpies where this same process is happening in multiple steps. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే delta H naught is equal to delta H naught 1 plus delta H naught 2 plus delta H naught 3 plus delta H naught 3. సో ఇలా అయితే రాయొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ హియర్, ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ హియర్ C plus O2 forming CO. So C plus half O2 forming CO. So let's say ikkada this is delta H not for this reaction. Okay, so this is given. So idoka ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. సో ఒకవేళ ఇదే రియాక్షన్ కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్, అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్, I will write two equations first, then we will do this. So let's say ఇదే ప్రాసెస్ కనుక రెండు స్టెప్స్లో ఫామ్ అవుతుంది, అంటే లైక్ C plus O2 forming CO2, వేర్ ఈ కేసులో డెల్టా H naught R 1 అనుకోండి. ఓకే, డెల్టా H naught R 1 అనుకోండి. That is the heat of reaction for this. Okay, and then you have same process
where CO plus O2 is forming CO2. CO plus half O2 is forming CO2 anukondi. Okay, so in particular case you have same delta H naught R2 anukondi. So ikkada manam gani gamaninchinnatlaithe, if I put this particular equation here, okay, so ikkada nenu gamaninchinnatlaithe here C plus O2 forming CO2. So can I write this C plus O2? Okay, if I just take the reverse of the first thing is here it is forming what? C plus O2 forming CO2. So ikkada naku first C plus O2, this is resulting in the formation of CO2. Okay, malli tarvata em jarigindi, ee CO2 again reacting with, again this CO is interacting with O2 to form CO2. So దీని యొక్క రివర్స్ రాసాను అనుకోండి, that means can I write here CO2 forming CO plus half O2? Okay, so ఇక్కడ ఇదే ప్రాసెస్ ఇలా సింగిల్ స్టెప్లో జరుగుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇదేం జరుగుతుందంటే వన్ స్టెప్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ in the first step and this is the second step. So ikkada first C plus O2 forming CO2, tarata CO2 forming CO plus half O2. So ikkada manaki ikkada this is nothing but what is delta H here? Delta H naught of R here, R1. Ee case lo chusinathile that will be negative of delta H naught R2 avutundi kada, because you are just reversing this particular equation. So can I write this delta H naught? So ippudu ee renditni nenu gani sum chesinanattaithe, so if you notice this, if I sum this both, what will I get here? This gets cancelled, so it will become C plus half O2 will give me, C plus half O2 will give me CO, where you have delta H naught R1 minus delta H naught R2. So this is nothing but delta H naught R. So this is one of the use of Hess law in calculating the heat of a particular reaction. So oka reaction is inkoka multiple reactions lo heat of reaction anedi we can figure out by adding those reactions. Ardhamainda? Any questions? Okay, half O2, what happens? Yes, CO2 plus half O2, it is forming CO2, CO plus half O2 forming CO2. Understood? Manikanta, ardhamainda? Okay, so the next thing, standard enthalpy of combustion. So combustion, enthalpy of combustion entante, when 1 mole of substance, when 1 mole of a substance undergoes complete combustion జరిగినప్పుడు, okay, మనకి ఇక్కడ whatever the enthalpy change that you see here, this is referred to as the enthalpy of combustion. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను CH4 plus O2 forming CO2 అన్నాను అనుకోండి, నేను 1 mole of a substance తీసుకున్నాను ఇక్కడ. When I am taking 1 mole of a substance which is completely reacting with oxygen to form CO2 plus H2, అంటే కంప్లీట్ కంబషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ డెల్టా H naught R, దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ చేంజ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ఈ ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డెల్టా H naught R. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. సో C plus CH4, so here it is 2. So then you have how many oxygens? 2 oxygens. So ikkada delta H naught R will be equal to delta H naught of combustion. So basically when the amount of energy or the enthalpy change that is involved when 1 mole of a substance undergoes complete combustion, that is referred to as the enthalpy of combustion. Ardhamainda? Is this clear? Okay. And similarly enthalpy of atomization. Okay, 1 mole of substance, if you are breaking 1 mole of this particular substance into its respective atoms, then ikkada release aye energy that is delta H naught R,
This is nothing but delta H naught atomization. Okay, for example, similarly, N2 forming 2N. So, in case lo konta energy release avutadi, delta H naught R is equal to delta H naught of atomization. Understood? Is this clear? So, the amount of energy that you spend or the enthalpy change that is involved when 1 mole of this particular substance is completely made into its respective atoms, or like 1 mole of O2 forming 2 nitrogen atoms. So this is referred to as enthalpy of atomization. So you can same delta H naught R is equal to delta H naught of atomization. Okay. And similarly, then what is bond enthalpy? So bond enthalpy ni manam rendu vatiliki define cheddam. ఒకటి ఏంటంటే diatomic molecules ki అలానే polyatomic molecules ki. So basically bond enthalpy is defined for a particular bond per mole. So for example ఇక్కడ CC bond కి కావచ్చు, అలానే CH bond కి కావచ్చు, అలానే for example oxygen ఒక 1 mole of a bond కి మనం bond enthalpy ని define చేస్తాం. ఒక diatomic molecule అనుకోండి, for example ఇక్కడ diatomic molecule తీసుకున్నాను అనుకోండి, O2 తీసుకున్నాను అనుకోండి. So ఈ O2 ని if I want to convert into 2 oxygens, so this ఇక్కడ నాకు this is nothing but ఇక్కడ నాకు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, that is delta H naught of R. So the heat of reaction that is involved here is also equal to bond enthalpy, or you can also say this as enthalpy of atomization కూడా సేమ్. ఈ కేసులో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కానీ పాలిఅటామిక్ వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను CH4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్, సో ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఒక హైడ్రోజన్ CH బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ నాకు 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే లిటరలీ హౌ మెనీ బాండ్స్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ హియర్, 4 బాండ్స్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ హియర్. ఇక్కడ 1 + 4 హైడ్రోజన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు డెల్టా H naught R వస్తుంది కదా. సో ఒకటి ఏంటంటే, ఇంకో విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ పర్ మోల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, పాలిఅటామిక్ కేసులో యావరేజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ యావరేజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీని తీసుకుంటాం. సో బేసికల్గా ఇక్కడ యావరేజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ అంటే వీ టేక్ హియర్ యాజ్ delta H naught R all divided by 4 will be the average bond enthalpy. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే, ఈ 3 బాండ్స్, ఈ 4 బాండ్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గానే కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే, సార్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, ఐ డెంట్ గెట్. సో ఇక్కడ మనకు 4 బాండ్స్ సిమిలర్గానే అనిపిస్తున్నాయి, కానీ బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే 4 బాండ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క బాండ్ CH4 నుంచి లెట్స్ సే 1 బాండ్ ఇస్ బ్రోకెన్ టు ఫార్మ్ CH3 ప్లస్ హైడ్రోజన్. సో ఈ కేసులో మనకు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, డెల్టా H1. అండ్ సిమిలర్గా CH3ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు CH2 ప్లస్ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ డెల్టా H2. అలానే CH2ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CH ప్లస్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ డెల్టా H3. సిమిలర్గా CHలో నుంచి ఇంకొక బాండ్ తీసేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ CHలో నుంచి C ప్లస్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ డెల్టా H4. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే వీ టేక్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. సో ఇక్కడ యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా H1 ప్లస్ డెల్టా H2 ప్లస్ డెల్టా H3 ప్లస్ డెల్టా H4 హోల్ డివైడెడ్ బై 4 తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ when it comes to a polyatomic molecule. Okay, మరి లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ లాటిస్ ఎనర్జీ? సో హౌ డు యూ డిఫైన్ దిస్ లాటిస్ ఎనర్జీ? సో దీన్ని 2 విధాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నేను ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక 1 మోల్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ని నేను విచ్ ఈస్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్, దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఇంటూ ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ గ్యాషియస్ ఆటమ్స్ ఎంత ఎనర్జీ అయితే స్పెండ్ చేస్తానో దాన్ని నేను ఏమని పిలుస్తానంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాను. లాటిస్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాను. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ, ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్
to break 1 mole of this ionic compound into its respective ions is referred to as the lattice energy. Okay. అండ్ సిమిలర్గా దీన్ని రివర్స్లో కూడా చెప్పచ్చు. అంటే ఒక 1 mole ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేయడానికి అంటే ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ అయాన్స్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో ఇలా 1 mole ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ అయాన్స్ని విచ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్ ఇంటూ ఇట్స్ 1 mole. సో ఇక్కడ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ released when 1 mole of ionic compound is formed in its solid state. This is also lattice energy అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో ఇది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్కి అయితే డిఫైన్ చేస్తాం. సో సిమిలర్గా ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏబి అనే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ సమ్ సబ్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు ఐ విల్ గెట్ ఏ ప్లస్ aqueous ప్లస్ బి మైనస్ aqueous. సో ఇక్కడ నాకు ఇలా డిజాల్వ్ అయినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దీన్నే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. సో దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ హెస్ లా హియర్ ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏబి ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ బ్రోకన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్ ప్లస్ బి మైనస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ విల్ అండర్గో సాల్వేషన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ ఎనర్జీ వచ్చి ఎంత స్పెండ్ చేస్తాను, ఇక్కడ డెల్టా ఎంథాల్పీ ఆఫ్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఐ స్పెండ్ టు బ్రేక్ దిస్ పర్టికులర్ బాండ్. అలానే ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అని పిలుస్తాం. వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని హైడ్రేషన్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వాటర్ కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ ద సాల్వేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ hydration energy. So ఇక్కడ delta H of a solution is defined as delta H naught of lattice energy, lattice enthalpy plus delta H naught of salvation enthalpy. ఓకే, మనకు నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ వాల్యూ చూసినట్లయితే బ్రేక్ చేయడానికి ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటుంది, దిస్ వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ ఈ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయినట్టు ఈ ఓవరాల్ వాల్యూ కానీ నెగిటివ్ ఉన్నట్లయితే దట్ విల్ డిజాల్వ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. సో స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ బేసికల్గా దీన్ని మనం రెండు కండిషన్స్ ద్వారా వీసే. సో బేసికల్గా ఒక ప్రాసెస్ని మనం స్పాంటేనియస్ అని చెప్పాలి అని అంటే దెర్ ఆర్ 2 పారామీటర్స్ దట్ వీ కన్సిడర్. ఒకటి ఏంటంటే ఎంట్రోపీ, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంథాల్పీ. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ద కండిషన్ ఫర్ స్పాంటేనిటీ అంటే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. Okay, this is based on the enthalpy and entropy. There are 2 terms. So this is the amount of energy that is available to do work. Okay, so delta G is equal to delta H minus T delta S. So ikkada, if this value is coming out to be negative, then the process is spontaneous. Or if it is positive, then it is non-spontaneous. ఒకవేళ దిస్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఎ 0 వాల్యూ హియర్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో బేసికల్గా మనకు వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ? ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద మెషర్ ఆఫ్ randomness of a system. Randomness of a system. Here delta T is the change in entropy, where entropy is referred to as the measure of randomness of a particular system. So ఇక్కడ randomness గానీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఎంట్రోపీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా మనం చెప్తాం. సో బేసికల్గా randomness ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్, సో whenever there is a change in state, for example I have water which is in the solid state, it is converting into water which is in the liquid state అనుకోండి. So that means ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే the randomness will actually increase. So even mixing is also increases the entropy. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే for everything are properly packed solid state లో. So ఒక్కసారి as you heat it, what's happening here? The randomness is increasing here. So basically ఇక్కడ what is change in entropy? Can I say this is a positive value here? Yes. So here the change in entropy is a positive value. Did you understand this? Did you understand this?
So, and similarly, for example, in this process, can you tell me how about in this particular process? So if there is an increase in number of moles, for example, if I have H2 which is in the liquid state, if it is forming into H2 which is in the gaseous state, so can I say ikkada delta S is positive for this also? There is an increase in increase in randomness of this particular system. Did you understand this? Okay. And how do you define the enthalpy? Delta S is equal to what? Q reversible by T. So ఇక్కడ ఏంటంటే one thing I want to specify here. ఒకవేళ నాకు if there is a heat, okay, if there is a heat increase in heat content, obviously this increases the disorderness. Disorderness obviously increase అవుతుందా? Yes, it increases the disorderness. కానీ ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, so the increase in entropy will be more when the temperature is low compared this increase will be more at low temperature compared with when the temperature is high. So increase in entropy will be less. The change in entropy will be less at high temperature compared to the change in entropy at low temperature. So chemical equilibrium. So normal what is the condition for chemical equilibrium? This is given as what? Delta G is equal to delta G is equal to what? Delta H minus T delta S. This is something we have learned. Okay. What is delta G is equal to? Plus RT ln Q. Okay. So here Q is referred to as what? Reaction coefficient. Okay. So here when you take delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. So here, I'm sorry. So this is the condition for equilibrium. Is this clear? Understood? Guys, can you hear me? I'm sorry I couldn't. Is this clear now? Okay, so here this is the condition for entropy. So at equilibrium, what is delta G? It is equal to 0, na? So delta G naught is equal to what? Minus RT ln K. So here delta G naught is equal to minus RT log K into 2.303. So delta G naught is equal to minus 2.303 RT ln
K. This is the condition at equilibrium. Understood? Is this clear? Okay, so this concludes the session. I know that I have been a bit fast. I had to explain a lot. Okay, I know those things take time. Only thing I have put is like, ఏదైతే ఇమ్మీడియట్గా చెప్పాలో అది మాత్రమే చెప్పాను. Okay, we'll solve questions for sure in the other session. So, if there is anyone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Is there any questions? So this concludes the session.